So I hope you know me. I'm Dr. Shruti, consultant, LB Nagar branch. So today's topic is poor ovarian reserve, right? Yes, ma'am. So poor ovarian reserve anagane Poseidon criteria, ivanni and low AMH. So this is what is running in our minds. So deentlo poor ovarian reserve. Yeah, first thing I would like to uh, tell you is I will be talking in mixed English and Telugu for better understanding and for my ease of language. Is that fine? Yes, ma'am. Yeah. So, low AMH or poor ovarian reserve. First thing, let's talk about definitions. Okay. Definitions are multiple. Like ASRM tells about one value, X-ray fixes on one value. So, and it depends on the studies, and mainly AMH is age related. Do you think AMH is similar in all ages? Definitely not, right? So, mana controversy starts right with the definition itself. What Eshrey says. So Eshrey ఏమని చెప్తుందంటే the normal AMH values between 1 to 3 nanogram per deciliter. This is what Eshrey says. Okay. And ASRM. ఎప్పుడు Eshrey ASRM definitely differ in opinions. And ASRM ఏంటంటే మనకు ఏజ్ రిలేటెడ్ క్రైటీరియా ఇచ్చిందనమాట for AMH. So ASRM says for women less than 30 years, the AMH value should be more than 2 nanogram per ml. Okay. And for more than 35 years, the AMH value should be more than 1.5. And for more than 40 years, it is 1. So these are the normal levels based on the age. Okay. This is about ASRM. And Eshrey says it is 1, 2, 3. Recent latest guidelines, like in our fatigue and Dr. Jyoti madam has spoken, the values were 2.2 to 4 is the normal cutoff ani manak recent fatigue lo they have told us. Okay. So now I would like to start the class by just asking a small just 2 or 3 few questions to you all. So patient comes to you, AMH is 0.4. Okay, AMH is what? 0.4. And నేను ఒక 3 సినారియోస్ పెడతాను. AMH 0.4. ఈ ముగ్గురిట్లో హూ హ్యాస్ ద పువర్ ప్రోగ్నోసిస్ చెప్పండి. AMH 0.4 విత్ ఏజ్ 29 ఒకళ్ళు, ఏజ్ 35 ఒకళ్ళు, అండ్ ఏజ్ 41 ఒకళ్ళు. ఓకేనా? సో విచ్ ఏజ్ హ్యాస్ పువర్ ప్రోగ్నోసిస్? జస్ట్ టేక్ ర్యాండమ్ గెస్. 41-year-old. 29. Oh, yeah. So poor prognosis, age 29, 35 or 41. So few people are saying 29 and I've heard 41 also. So poor prognosis, clearly, without doubt, no controversy, is age 49. AMH ఇంత వాల్యూ ఉన్నా సరే ఏజ్ ని మించిన prognosticating factor ఇంకోటి లేదు. So AMH 0.4 with 41 has worse prognosis than the same AMH at a younger age. Okay, so this is the first thing. Next case scenario, AMH 0.4 again, FSH 18 to 20. Day 2 FSH కూడా చేసినాం మనం. So FSH is between 18 to 20 ఉంది ఒకళ్ళకి. Next patient FSH 14 ఉంది and other patient FSH 10 ఉంది. So which has worse prognosis again? 18 to 20. Patient with FSH. Yeah, absolutely. So as the FSH increases, your AMH goes down and the inhibition on the follicle goes down. So FSH పెరుగుతుందంటే ovarian failure అవుతోంది, your receptors are going down, FSH receptors are going down, response may be poor. So this patient with higher FSH in the same AMH వీళ్ళకి lower prognosis ఉంటుంది. Next one, again AMH 0.4, menstrual cycles 26 days. Okay, every 25 to 26 days. కొంచెం షార్ట్ అయినాయి cycles. Next scenario, menstrual cycle 20 days. 20 days. Okay. Other scenario, menstrual cycle 35 to 40 days, which is a poor prognosis. We know low AMH, shorter menstrual cycle. I think you all know the physiology behind that. Okay, let me also explain again. So less than 26-day cycle, 20-day cycle, and a 35-day cycle, which is the poor prognosis. Less than 20 days. పప్పులో కాలేశారు. సో హియర్ మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్స్ 35 days కంటే ఎక్కువ ఉంటున్నాయంటే
they have already crossed their compensated stage and FSH levels are too high that the follicle growth is suppressed and there's no follicular development, దానివల్ల their menstrual cycles are prolonged. సో లో ఏఎంహెచ్ అనేది స్టేజెస్ లో జరుగుతూ ఉంటది అనమాట. సో ఫస్ట్ స్టేజ్ ఇస్ అ కాంపెన్సేటెడ్ స్టేజ్. వెన్ ఎవర్ విమెన్ ఇస్ గోయింగ్ ఇన్ టు లో ఏఎంహెచ్, ఫస్ట్ కాంపెన్సేటెడ్ స్టేజ్ లో ఉంటది. సో కాంపెన్సేటెడ్ స్టేజ్ లో ఏమవుతుంది, జస్ట్ సైకిల్ లెంత్ షార్ట్ అవుతుంది, అంతకు మించి ఏ డిఫరెన్స్ రాదు. ఓకే, నో డిఫరెన్స్ ఇన్ ద ఫికండబిలిటీ, నో డిఫరెన్స్ ఇన్ ద oocyte క్వాలిటీ, నో డిఫరెన్స్ ఇన్ ద ప్లాయిడీ. ఓకే, దిస్ యూ మేక్ ఇట్ క్లియర్. So first stage is the compensated stage. Ikkada just cycles short అవుతాయి. And second stage is called the desynchronized stage. అంటే మనం డే 2 లో స్కాన్ చూసినప్పుడు జనరలీ we should see follicles less than 10 mm, all of similar sizes, right? మంచిగా అన్ని follicles 8 mm, 7 mm, 6 mm కనిపించి endometrium 4 mm ఉంటే we are very happy. We can start IVF or we can start IUI, whatever you want to plan. But desynchronized stage. So ikkada day 2 lone one dominant follicle is already selected. Why? Because వీళ్ళ లూటియో ఫాలిక్యులర్ ట్రాన్సిషన్ ఫాస్ట్ గా జరుగుతుంది. సో లూటియల్ ఫేజ్ లో ఫాలికల్ మంచి క్వాలిటీ ఉండదు కాబట్టి లోవర్ ఏజ్ మోర్ దెన్ 35 లో పువర్ oocyte క్వాలిటీ అవుతుంది కాబట్టి ఇన్హిబిన్ లెవెల్స్ ఫాల్ అయిపోతాయి. సో దిస్ ఇన్హిబిన్ విల్ take off the inhibition on FSH. So FSH starts rising in the luteal phase of the previous cycle itself. సో ప్రీవియస్ సైకిల్లోనే FSH పెరగడం మొదలు పెట్టింది. నార్మల్లీ డే 2 నుంచి పెరగాలి కదా. ప్రీవియస్ సైకిల్ డే 21 or day 22 నుంచే FSH will start rising. So already the follicle is recruited before your day 2. So then on day 2 you will see a nice dominant follicle of 12 or 13 mm. So this is called the కొంచెం ఇది నెక్స్ట్ లెవెల్ అన్నమాట, డీసింక్రనైజ్డ్ స్టేజ్ అంటాం దీన్ని. నెక్స్ట్ థర్డ్ స్టేజ్ లో ఏమంటాం, స్టేజ్ ఆఫ్ పాథలాజికల్ ప్రిమచ్యూర్ LH రైజ్. ఇప్పుడు నార్మలీ LH రైజ్ క్విక్ E2 levels more than dash, sustained for more than dash. Yeah, more than 100 E2 levels. E2 levels? More than 150. More than 200 sustained levels for more than 50 hours. Remember these two numbers, 250, 250. E2 levels more than 200, sustainedly maintained for more than 50 hours, you get an LH surge. Okay, this is a normal LH surge. ఇక్కడ పాథలాజికల్ LH surge లో ఏమవుతుంది, ప్రీమెచ్యూర్ పాథలాజికల్. రిమెంబర్ దీస్ 2 words. సో ఒకటి నార్మల్ గా రావాల్సిన టైంలో రావట్లేదు LH surge, అర్లీగా వస్తుంది ప్రీమెచ్యూర్. అంటే ఫాలికల్ 15 ఉన్నప్పుడు 16 ఉన్నప్పుడే, బికాస్ ఇట్స్ నాట్ సెక్రీటింగ్ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఈస్ట్రోజన్, సో ద క్వాలిటీ ఈజ్ ఆల్సో లో. సో పాథలాజికల్ గా అండ్ ఫాస్ట్ గా డెవలప్ అవుతుంది ఫాలికల్, ఆల్రెడీ 12-13 ఉంది. సో తొందరగా ప్రీమెచ్యూర్ LH surge వచ్చేస్తుంది వీళ్ళలో. సో దిస్ విల్ కాజ్ immature follicle. That is why there is probably little lower quality of the oocyte. ఎందుకంటే మనం మైటాటిక్ డివిజన్ కంప్లీట్ చేయకముందే LH surge వచ్చేస్తుంది. సో ఇట్స్ నాట్ గెటింగ్ కంప్లీటెడ్, అప్పుడే మనకు oocyte రిలీజ్ అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ వై యూ మే గెట్ సమ్ టైమ్స్ లో క్వాలిటీ oocytes. Last stage, like I've spoken, where the cycles are longer, menstrual cycles become more than 35 and all. This is the stage of suppressed follicle growth. High levels of FSH maintain అవుతాయి, like more than 30. సో FSH more than 30 ఉండటం వల్ల ఫాలికల్ మీద ఉన్న FSH రిసెప్టార్స్ అన్ని డౌన్ రెగ్యులేట్ అయిపోతాయి. ఓకే, సో FSH రిసెప్టార్సే ఉండవు. సో దిస్ FSH won't act, ఫాలికల్ won't grow. సో ఫాలిక్యులర్ ఫేజ్ ఇస్ ప్రొలాంగ్డ్. ఇట్లా ఇది లాస్ట్ స్టేజ్. సో సమ్ టైమ్స్ యూ సీ లో MH ఉంది కదా, షార్ట్ సైకిల్స్ ఎందుకు లేవబ్బా వీళ్ళకి అని ఆలోచించుకుంటారు. సో దిస్ ఇస్ ద రీజన్. సో దే ఆర్ ఆల్మోస్ట్ బ్యాడ్ ప్రోగ్నోసిస్ అని మీనింగ్ అనమాట. So I hope you understood all the stages. I'll just repeat. Stage 1, compensated stage, where the cycle length just started to become shorter, less than 26 days. Second stage, desynchronized stage, where you see follicular asynchrony on day 2. Stage 3, stage of pathological and premature LH surge. And stage 4 is the stage of suppressed follicle growth, right? Yeah. So now one more query. Does AMH predict fecundability? ఇప్పుడు కొంతమంది ప్రిస్క్రిప్షన్స్ తో వస్తారు, మేడం నాకు AMH 1 ఉందని చెప్పారు, మా మేడం నాకు కన్సీవ్ అవ్వడం కష్టం అని చెప్పారు అంటారు. సో డస్
AMH low అయినంత మాత్రాన your fecundability goes down or not? It doesn't go usually because people can even get conceived with that, but the number of oocytes that are getting depleted goes in like. Yeah, so AMH value, it does not predict your fecundability. You can get pregnant even with 0.2, even with 0.6 or 1. So it doesn't predict your fecundability. You have an equal chance of getting pregnant as an AMH2 if you are below 30 or below 25, 26. Okay. So first thing, AMH ki fecundability ki sambandham ledu. Next thing, does low AMH predict your time to pregnancy? అంటే లేట్ గా కన్సీవ్ అవుతారు మీరు, మీకు లో ఏఎంహెచ్ ఉంది కదా, తొందరగా కన్సీవ్ కారు. యూ మే కన్సీవ్ లేట్ దాన్ ద నార్మల్ పేషెంట్, అంటే లైక్ పీసీఓ. ఇప్పుడు పీసీఓ వాళ్ళు మీకు డిలే అవ్వచ్చు ప్రెగ్నెన్సీ బికాస్ యూ హ్యావ్ దిస్ అండ్ అట్లా లో ఎంహెచ్ ఉంది కదా, మీరు తొందరగా ప్రెగ్నెంట్ కాలేరండి, కొంచెం టైం పడుతుంది మీకు, ఇట్స్ డిఫికల్ట్, అట్లా ఏమన్నా ఇస్ దేర్ ఎనీథింగ్ లైక్ దట్? No, no. So it doesn't increase your time to pregnancy. You have the similar capacity or similar time to pregnancy as a normal patient. Okay. Yes. Next, does low AMH predict oocyte quality? ఒకసారి మాట్లాడిపిస్తావా? నేను కొంచెం మాట్లాడించేస్తే అడ్జస్ట్. Yes, ma'am. It might predict. హౌ? లో ఎంహెచ్ ఉంది కాబట్టి లో సెట్ క్వాలిటీ వస్తుందని చెప్పొచ్చా పేషెంట్ కి? Absolutely no. AMH does not predict your oocyte quality at all. AMH is released from where? First thing, it is released from your preantral and smaller follicles. Okay. So preantral smaller follicles nunchi release avutadi. And AMH is just released from the granulosa cells ante. That does not predict your quality nor your ploidy, nothing. It only says your reserve is going down. అండ్ ఇంకొన్నిసార్లు మనకు వీ గెట్ రిపోర్ట్ ఏఎంహెచ్ వచ్చేసి 1 తో వస్తారు. స్కాన్ లో చూస్తే వి సీ నైస్ 10 ఫాలికల్స్ ఆన్ ద రైట్ సైడ్, 10 ఫాలికల్స్ ఆన్ ద లెఫ్ట్ సైడ్. ఇట్లా ఎందుకు జరుగుతుంది? బికాస్ ఫస్ట్ వెనెవర్ ఎగ్ రిజర్వ్ డ్రాప్ అవుతుందో, యువర్ స్మాలర్ ఫాలికల్స్ అండ్ యువర్ ప్రీ యాంట్రల్ ఫాలికల్స్ స్టార్ట్ టు డై దాన్ ద గ్రోయింగ్ ఫాలికల్స్. అందుకనే ఫస్ట్ థింగ్ టు డ్రాప్ ఇస్ ఏఎంహెచ్, నెక్స్ట్ థింగ్ టు డ్రాప్ ఏఎఫ్సి. సో this is one more point which I want you to learn. So, most criteria low AMH వాళ్ళు ఏజ్ 35 నాచురల్ గా వాళ్ళు లో ఎంహెచ్ ఉంటే ఫికండబిలిటీ అది, టైమ్ టు ప్రెగ్నెన్సీ తగ్గుతుంది అండ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ద ఓసైట్ తగ్గుతుంది వెన్ షీఈస్ మోర్ దెన్ 35 మాత్రమే. సో ఏజ్ అలోన్ ఇస్ ద మెయిన్ ప్రెడిక్టర్. అండ్ ఇంకోటి, ఇఫ్ షీఈస్ ఇర్రెగ్యులర్ సైకిల్స్ ఆర్ వెరీ హై cycle length, then also it can predict this. So next, do you advise AMH for all the patients? Andarki routine ga do we advise? We definitely don't advise AMH for all. ఎవరెవరికి చెప్తాం, జస్ట్ మనం ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎన్రోల్ అ పేషెంట్ ఫర్ IUI or if you want to enroll a patient for IVF, just to know the response, we see AMH values, not for everybody. And AMH is also important for women who wish to delay their childbearing. So you want to conceive late అన్నప్పుడు ఇప్పుడే చూసి పెట్టుకుంటారు. ఆర్ ఎండోమెట్రియోసిస్ పేషెంట్స్ లో సర్జరీ బిఫోర్ ఏఎంహెచ్ ఒకసారి చూసి పెట్టుకుంటాం, సో దట్ ఎంత ఫాల్ ఉంది ఆర్ ఎంత రైజ్ ఉంది తెలుసుకోవడానికి. సో ఏఎంహెచ్ ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తాము? So other uses of AMH are like to diagnose some ovarian tumors where there is high AMH levels, and ovarian tissue మనం ఏదైనా ప్రిజర్వ్ చేసేటప్పుడు, అండ్ ఎండోమెట్రియోటిక్ సర్జరీస్ కి ముందు, వీటన్నిటికి కూడా వి చెక్ AMH అనమాట. సో జస్ట్ వన్ కామన్ పేషెంట్ హూ కమ్స్ టు యూ, కపుల్ లెస్ దెన్ 35 years ఏజ్, రెగ్యులర్ సైకిల్స్, 1 year ఇంటర్కోర్స్ ట్రై చేశారు. షీఈస్ లెస్ దెన్ 35, లెట్స్ సే 34. So 1 year they have tried and they've come to you. So with low reserve maybe let's say 1. So వీళ్ళకి మనం ఏం అడ్వైస్ చేస్తాం? ఇది కామన్ సినారియో.
So normally low reserve with 35 year less than 1 year already try చేస్తే మనం natural option ఇవ్వం వీళ్ళకి because for these people we directly suggest IUI only if 2 or 3 cycles of IUI fails, then you go to IVF. Okay, this is one take home point. అండ్ నెక్స్ట్ మనం ఐయుఐ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు కానీ ఐవీఎఫ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు కానీ ఇస్ ద ప్రోటోకాల్ ఎనీ డిఫరెంట్ ఫర్ లో రిజర్వ్ దాన్ నార్మల్ రిజర్వ్, ఇది ఒకటి ఇంపార్టెంట్. సో ఫర్ నార్మల్ రెస్పాండర్స్ బేసిక్ డోస్ విల్ బి 225 to 300 రెగ్యులర్ యాంటాగ్ సైకిల్ ప్రిఫర్ చేస్తాము. అండ్ యాంటాగ్ సైకిల్లో డ్యూయల్ ట్రిగర్ ఇస్తాం. సో పువర్ ఓవేరియన్ రిజర్వ్ వాళ్ళకి హౌ ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ నార్మల్. సో పువర్ ఓవేరియన్ రిజర్వ్ లో generally we start with a little lower dose than regular dose. So little lower doses, maybe 200 or 150 is also enough. So milder stimulation protocols are sufficient anamata. So adokati. And again antagonist protocol is preferred. And if antagonist cycle, if you feel there is not adequate oocytes retrieved, then agonist protocol is also saved for these people. Trigger again, poor ovarian reserve వాళ్ళలో కూడా we give dual trigger anamata. So dual trigger is a more physiological trigger. You get more number of oocytes. And one more thing, normal dantlo kaakunda poor ovarian reserve vallo HMG should be added from day 2 of the cycle. So IVF lo stimulation start చేసినప్పుడు day 2 of the cycle నుంచి HMG యాడ్ చేయాలి. ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ బికాస్ poor ovarian reserve వాళ్ళు they are more receptive to LH anamata. So this is one important. అండ్ PPOS ప్రోటోకాల్ ఆల్సో వీళ్ళలో కొంచెం ప్రిఫర్డ్. ఎందుకు అని అంటే ప్రిమెచ్యూర్ ఎల్హెచ్ సర్జెస్ వస్తాయి. మనం సెట్రో ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఎప్పుడైతే 14 వస్తుందో 13 వస్తుందో అప్పుడే స్టార్ట్ చేస్తాం. సో బట్ వీ కెనాట్ సే సమ్ టైమ్ దర్ ఇస్ ప్రిమెచ్యూర్ ఎల్హెచ్ సర్జ్ ఇన్ పువర్ ఓవేరియన్ రిజర్వ్, రైట్? సో PPOS day 2 నుంచే స్టార్ట్ చేసుకుంటే వీ కెన్ ప్రివెంట్ దట్ ఎల్హెచ్ సర్జ్. వై వీఆర్ సో మచ్ వరీడ్? Sometimes you may lose the oocyte, sometimes your quality of the oocyte is bad when there is low reserve. So these are all the reasons. PPOS start చేసుకోవచ్చు. This is one more thing. And inkoti synchronization. First మనం స్టార్ట్ చేసుకోవడం గురించి మాట్లాడాం. బట్ బిఫోర్ స్టార్టింగ్ day 2 కి వీళ్ళని పిలవాలా, ర్యాండమ్ గా స్టార్ట్ చేయొచ్చా? బికాస్ దేర్ ఇస్ asynchronous most of the times. What we do is we give a pre-treatment. So pre-treatment options ante enti, you call them before day 2 of the periods, maybe day 21 or the previous cycle itself. So we have few options for that. Okati, you can give OCP for 12 days. That is one thing. You can give Proginova, that is your estrogen, TID, just for 5 days or 7 days. Why? What is the reason behind it? Just chepte kuda kaadu. You should know. You're writing something on a paper, you are saying something to the patient, you should know why you are doing that. OCP ఎందుకు ఇస్తాం? FSH LH levels ని బేస్ లైన్ లో మెయింటైన్ చేస్తుంది. సో ముందే FSH రైజ్ ఉండదు, సో ఫాలికల్ సెలెక్ట్ అవ్వదు, సింక్రనీ మెయింటైన్ అవుతుంది. ఓకే, ఈస్ట్రాడయోల్ సేమ్ థింగ్. ఈ లూటియో ఫాలిక్యులర్ ట్రాన్సిషన్ ఫేజ్ లో మనం ఈస్ట్రోజన్ హై ఇస్తే దిస్ ఈస్ట్రోజన్ విల్ ప్రివెంట్ యువర్ FSH ఫ్రమ్ రైజింగ్. సో అగైన్ సింక్రనీ మెయింటైన్ అవ్వచ్చు. నెక్స్ట్ థింగ్, కొంతమంది ప్రీ ట్రీట్మెంట్ యాంటాగనిస్ట్ అని కూడా ఇస్తారు. లైక్ day 1 యూసీ ఏసింక్రనీ, ఒక 3 days యాంటాగనిస్ట్ ఇంజెక్షన్ లైక్ సెట్రోవర్ వాట్ ఎవర్ 3 days ఇచ్చిన తర్వాత అగైన్ ఫాలికల్స్ కొంచెం సింక్రోనస్ అవ్వడం చూసాం. బట్ మై పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్, నాకు యాంటాగ్ అంత బెటర్ అనిపించలేదు. For synchronization, OCP and estrogen work better for me. Okay, so these are all the options. Or you can just give from day 15 meprate or progesterone, some kind of a progesterone for 10 days atla in the luteal phase. So luteal phase lo continuous 10 days progesterone ichna kuda day 2 you will have good synchronization. So manaku poor ovarian response, poor ovarian reserve వాళ్ళల్లో maximum oocytes retrieve cheyali kabatti synchrony is very important. If you miss the starting step, then your whole stimulation goes wrong. And even though she has 5 follicles in the starting of the cycle, you will end up retrieving only 1 or 2. So you have wasted her money, wasted her time. So synchrony always చూసుకోండి. And inkokati, to increase the number of retrieved oocytes, we can do dual stimulation protocol also. సో డ్యూయల్ స్టిమ్యులేషన్ పువర్ రిజర్వ్ వాళ్ళల్లో ఇమీడియట్ సైకిల్లో చేస్తే మంచిదే. సో యూ డోంట్ హ్యావ్ టు టేక్ దట్ 1 month of gap. సో ఫస్ట్ సైకిల్ యూ స్టిమ్యులేట్, give trigger, pick up the oocytes, immediately again call on next day 2.
సో మళ్ళీ డబుల్ కంటిన్యూస్ పికప్స్ చేసుకోవచ్చు. డ్యూయల్ స్టిమ్యులేషన్ ఇస్ యూఆర్ డూయింగ్ ఫాలిక్యులర్ స్టిమ్యులేషన్ అండ్ ఆల్సో లూటియల్ స్టిమ్యులేషన్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ డ్యూయల్ స్టిమ్యులేషన్. సో ఫస్ట్ స్టిమ్యులేషన్ చేసి you give agonist trigger because HCG ఇస్తే స్మాల్ ఫాలికల్స్ ఆల్సో కంప్లీట్ గా రిలీజ్ అయిపోతాయి. సో ఏగోనిస్ట్ ట్రిగర్ ఏంటంటే ఓన్లీ కార్పస్ లూటియన్ రిగ్రెస్ చేస్తుంది. సో వేరే ఫాలికల్స్ మనకు అవైలబుల్ ఉంటాయి. అండ్ దెన్ అగైన్ లూటియల్ ఫేజ్ లో అగైన్ యూ స్టార్ట్ స్టిమ్యులేటింగ్. లిటిల్ లూటియల్ ఫేజ్ రిక్వైర్స్ more amount of FSH and LH than the follicular phase and little prolonged also. So second phase lo then again you give HCG trigger and retrieve your oocytes. Okay, I'll repeat: dual stim, call on day 2, start stimulating, start LH also right from day 2, use antag, give agonist trigger, pick up your oocytes, again give 3 to 5 days gap, 3 to 5 days gap ఇవ్వాలి పికప్ తర్వాత. దెన్ కార్పోరా లూటియా కొంచెం రిగ్రెస్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతాయి. Next, again, you start stimulating with a little 75 international use. You started with 250, here you start with 300 or 325 ala. So luteal phase lo 325 start chestaru. You give HCG trigger, pick up your oocytes. So this is about dual stimulation. This is how you maximize your output from poor ovarian reserve people. And next, one more thing. Even before ipudante direct how we are starting the treatment, దీని గురించి చెప్పాను. సో ప్రీ ట్రీట్మెంట్ గురించి కూడా మాట్లాడాము. ప్రీ ట్రీట్మెంట్ ఏంటి? అసలు నీ దగ్గరకు వచ్చారు, ఈ రోజు వాళ్ళకి చేసుకోవాలని లేదు, దే హ్యావ్ టైమ్, దే వాంట్ టు డూ ఇట్ లేటర్, దే ఆర్ స్కేర్డ్ ఆఫ్ IVF. వాట్ కెన్ యూ డూ నౌ? యూ హ్యావ్ 2 months of time. Ultra CoQ, wonderful drug, mitochondrial regenerator. So it gives good amount of ATP. Ultra CoQ రాస్తున్నారు అందరు, కానీ are you telling the patient that you have to take Ultra CoQ with fatty meal? No, we are not saying. Ultra CoQ absorbs very well in fat food and fatty food. So try to improve the the availability of Ultra CoQ by advising it along with fatty meal. Okay, and what is the dosage? 300 to 600 for 2 months. 60 days is minimum because the ovarian cycle, what we know, is for 72 to 80 days. And next, recently we have one drug which is called resveratrol. This also acts in the similar manner. Resveratrol 40 mg. This also you can try. Vitamin D, glutathione, and your regular antioxidants. Just dump her with antioxidants for 60 days. So Ultra CoQ. Next, low reserve అనగానే ఫస్ట్ ఏం గుర్తొస్తుంది? How do you improve? కొంచెం ఎగ్స్ పెరుగుతాయా అని అడుగుతారు. 2 months టైం ఉంది కదా మేడం, ఎగ్స్ నేను పెంచుకుంటాను, ఏమి ఇవ్వచ్చు? వాట్ కేమ్ టు యువర్ మైండ్? డిహెచ్ఏ మర్చిపోయారా? సో డిహెచ్ఏ 75 milligrams, 300 HCG, etc. DHEA is one wonderful drug. DHEA mechanism of action enti? DHEA in general androgens. So DHEA is one important thing, and testosterone, testrogel, EB2. How do these two acts? Normally what happens, these androgens will prevent atresia of the follicles, atresia of smaller follicles. So ఈ ఉన్న follicles atresia అవ్వట్లేదు, కొత్త follicles మనకు రిక్రూట్ అవుతున్నాయి. So little 1 or 2 you will see improvement in the number of oocytes అన్నమాట. Again, these also DHEA for 2 months, testrogel also for 2 months iste manchidi, but at least 20 days pre-stimulation. You want to ఈ day 2 కి రమ్మంటారు కదా, సో బిఫోర్ సైకిల్ మీ టెస్ట్రోజెల్ ఇచ్చేసి పంపివ్వండి. You may see little number of increase in follicles. And one more good thing about DHEA and testrogel are they'll increase the sensitivity of the follicle to FSH and HMG, whatever you are giving. So good response in the stimulation. You'll get better quality of oocyte. They prevent miscarriages also. Few studies say that DHEA may prevent miscarriage when there is a pregnancy. No, I don't mean to say you have to give in pregnancy, like during the stimulation or pre-stimulation. If you give DHEA, it showed there is a little lesser rate of miscarriage. So that is the thing. And you can also go for fresh embryo transfer for ovarian reserve gabatti. Your E2 won't be like more than 1,000 or 1,500 and all. Generally, mana daggara, I don't do a fresh ET when I retrieve more than 10 or 11 oocytes. So in poor ovarian reserve, E2 mostly will be less than 500 or 800.
సో ఈ సూప్రా ఫిజియోలాజికల్ E2 ఉంటే, లైక్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అ నార్మల్ రెస్పాన్స్, యూ రిట్రీవ్ 10 oocytes. మీరు అనుకున్నది 5 బట్ యూ గాట్ 10. Do you still want to proceed with Preshiti? No, because supraphysiological E2 levels, Preshiti concept enti, you're basing your pregnancy support on the corpus luteum, right? Pick up Jason Tata, whatever corpora lutea you have, you are depending on that for your pregnancy support. So here, when you do a fresh transfer, when there is high amount of estrogen, your corpus luteum will be defective. So supraphysiological E2 causes defective corpus luteum. Defective corpus luteum, you won't get adequate estrogen, adequate progesterone, relaxin, VGF, whatever. So that is the reason whenever there are high E2s in normal response or PCO, we don't go for fresh transfer. So this is one more thing. So we have talked about synchronization, we have talked about the stimulation protocol, and yeah, and one more thing, AMH has some laboratory variation also. So AMH, one report is not trustworthy. You at least have to get 2 reports. And ఈ AMH ఒక్కటి చూసుకొని again semen analysis, tube test ఇవన్నీ మర్చిపోద్దు. Those regular investigations have to be done because you are trying 1 cycle of IUI or 2 cycles, whatever. So you have to take care of the patency of the tubes and the semen parameters and all. So laboratory wise, AMH may vary. Sometimes if it is kept for long on the desk than on the preservation, you may have changed values. And there is no cycle to cycle variability, like day 2 lo oka value, day 10 lo oka value undadu, because growing follicle nunchi raadu AMH. It is always from the preantral. So it has no cycle to cycle or intercycle variability. Okay, that is one more thing. So conclusion, I'll just say 2-3 words. Low AMH concentration is not predictive of fecundability and your quality and your time to pregnancy. The variability in AMH, ఇప్పుడు ఒక రోజు 1 report తో వస్తారు, నెక్స్ట్ డే 3 report తో వస్తారు. మేడం మీరేంటి లో చెప్పారు, బయట చేయించుకుంటే నాకు 3 వచ్చింది, మీది రాంగ్ ఉందని. సో యూ కెన్ సే దిస్ laboratory variation AMH ది ఉండొచ్చు. And next thing, AMH is always essential before planning an IUI or an IVF to predict your response. And also to counsel the patient, like how long you have before starting IVF. If there is a male factor, straight away IVF. Do not even try IUI. And next, AMH is to be done in young infertile couples with unexplained infertility for more than 3 years. So వీళ్ళందరికీ AMH compulsory చేయాలి. Unexplained infertility, if she has for more than 3 years, definitely do AMH. Okay. And this is about today's poor ovarian reserve. So I think most of the things I have covered, and in a very short and I hope sweet way. Do you have any notes? Yes, doubts, no doubts. Sleeping, washroom. How with aim, as you said, madam, people are planning to delay their pregnancies because of their goals and all. So they just randomly they are doing now. Their awareness has increased. They just walk in with the reports and they say that my value is less. So how much time do I have? They have never tried. They have, like, recently we are seeing people who are recently married. And there is a lot of talk going on in between them, and they're True. it done by themselves, and they just walk in with the report. So how to counsel them? They are like between 29 to 31, 32 years. Yeah. How? One thing, like now that we know the normal values, ASHRAE guidelines and ASRM guidelines, you can clearly tell that these are the guidelines and below this is not normal. And for a low AMH, we, like I said, even if she's less than 35-year-old, you can directly try an IUI. So you can say that your reserve is going to definitely drop further. There is no chance that it increases. First thing, you get a reliable AMH report. Okay. First one is get a reliable report. And if she doesn't want pregnancy right now, at least advise her oocyte freezing. Okay. So that is one thing. So AMH is one, but I don't want pregnancy now. I may, even unmarried with low reserve, but she wants to get married later. Preserve your eggs. That's a beautiful option. You will age, but your eggs won't. You can give them an option of freezing. You can directly advise IUI, 1 cycle of IUI, and then escalate them to IVF.
Okay. So I think they mean like getting tuned about that low MH. That is your now your talk and your counseling comes into place. So just show them the proof, and these are the values. This is how we start our treatment. Low AMH is definitely an indication for an IUI and escalate your pregnancy. So you have to decrease your time to pregnancy. So it means that counsel them for a pregnancy, like with IUI. Yes, If they're yes. convinced they don't want to get conceived, at least they can freeze their Freeze their eggs. Yeah. eggs. Freeze their eggs. It eggs or embryos, ma'am? Like they are married. If they have a stable partner, freeze the embryos. If they don't have a stable partner, freeze the eggs. Okay. Yes, yes, ma'am. Yeah. Okay. See you Ma'am, then. how Bye long bye. can we, Oh, sorry. Yeah. Tell me, tell me. how long can we freeze these eggs and embryos, ma'am? And So, I heard that many of them has with these type of genetic disorder embryos. Because I'm a geneticist here working at Institute of Genetics, so I okay. could see that many of them they come with different types of chromosomal abnormalities within IVFs. Oh, is it? Before, Oh, yes, madam, I okay. get a lot of reports with those type of abnormal embryo Oh, with the chromosomal abnormalities. okay, okay. So I have actually gone through many studies, but I've never seen that just because you're freezing your embryo or your egg, there is an increased risk of ploidy or increased genetic disorders. We haven't come across any paper telling like that. But according to the guidelines and according to the Age law, we can freeze age. the eggs or embryos both for 10 years. Okay. For 10 years. And the only thing about egg and embryo is a much stable uh, thing to freeze than oocyte. So sometimes when you freeze 7 oocytes, whenever you want to thaw and you want to see the survival, you may get 6 sometimes. But embryo, you want to freeze 7 embryos, you can get 7 embryos back. That is just one thing, because oocyte is the largest cell in the human body and very very delicate, because when we vitrify, we there is an ice crystal formation. So this ice crystal formation can sometimes damage the oocyte. That is the only thing, but there is no increase in the genetic abnormalities as far as I know, and whatever I have seen. But These are the definitely I'll cases, take this thing and I'll further research on this. madam, these are the cases with elderly pregnant women and So yeah, partners. so that is one thing which we miss. So it Yeah, could be both due of to them the age and not just to the egg freezing. who are more than 30 plus. Yeah, yeah. So there itself lies the clue. So more than 35, we may find it because of the age issues. That's it. Yes, ma'am. So I have this case scenario, ma'am. I just would like to know your opinion. Uh, Okay. 29-year-old, recently married, so was planning for delaying her conception, but checked her routine checkup, including AMH. It was less than 1, like zero point 0.8 or something. So how will you counsel? And if you have counseled, she is convinced that she has to go for pregnancy and all. So she wants to conceive now. So what do you do? Like, how do you plan her pregnancy? Similar thing. See, 0.8 is a very, very low reserve. Check your tubes and check the partner's status, and then you can decide. So straight away counsel the patient that you may lose your eggs further, and success rates in natural and IUI are very very less. So if you really want her to become pregnant, repeat your AMH once. If still it says zero point 0.8, go by your scan. If you see at least 2 3 follicles before landing her in donor cycle, it's better we plan a self egg. So one cycle IUI followed by IVF, Oh, because we don't want her to take donor eggs. yeah. So, like you said, the low You can M. do multiple cycles like pull up cycles or dual stimulation. Okay. Sometimes we see good amount of antral follicles. Is it because the low MH? I mean, like there are still the follicles that are growing follicles are still good, but the AMH is low. yes, AMH is low because the follicles that are going to be apoptotic is the smaller ones. So it Yes.
that for that cycle, the antral follicular count is good. Yes. Okay. It definitely varies cycle to cycle. Antral follicular count is, but if this cycle, if you have seen 3 on the left, you don't have 5 or 6 on the next cycle. 3 to 4. So it maintains like that. And AMH is the first thing to fall even before your AFC. So AMH is already low, but then you still see some follicles because growing follicles die much later. Yes. Okay, ma'am. Then it is always better when you see. I mean, like how much time to give before repeating the next sample, like next. You can repeat it, or maybe you can do it in another cycle in a reliable place. That's it. Repeating is not on her cycle, dependent on the cycle. It's dependent on the laboratory which you're doing. Okay. Laboratory and the proper way to assess the image. So, like within a week, it can be repeated. Maybe you Yes, yes. the lab with You'll a. already be getting all the old reports. Repeat it right now when she comes to you. Okay. Okay, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Thank you. Bye bye. Bye, ma'am.